all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி நம்ம டெத் ஸ்டாண்டிங்க்கு என்னதான் கேட்குது, நல்லாவே கேட்குது. சூப்பர். ஸோ இதை வந்து ஆல் ஷாட் போட்டுட்டு வச்சிடுறேன். சோஷியல்ஸ் அனுப்ப வேண்டியதை அனுப்பிச்சிடுறேன். ஜஸ்ட் அ செக். ஓகே, எவ்ரி திங்ஸ் டன். ஸோ நம்ம போன பார்ட்டில் எங்கே விட்டோம்னா, எக்ஸாக்டாக ஒரு வார் ஜோன் மாதிரி ஏதோ நம்ம போனோம். இவருமே அந்த பிபிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த டாக்டருமே அங்கே இருந்திருந்தார். பிபியும் டாக்டரும் அவர் தேவையில்லாமல் கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், ட்ரையல் ரன் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நல்லா அங்கே வசமாக மாட்டிக்கினாரு. இப்போ நம்ம போயிட்டு நம்மளும் இழுத்துட்டு போயிட்ட மாதிரி இருக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு என்ன காத்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. சொல்லலை, இங்கேயும் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. நான் லீப். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட், லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். இப்போதான் பக்காவா இருக்குது. என்ன பண்ணணும், அங்கே இருக்கு முக்கியமாக.
இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? கீழே குச்சி பார்ப்போமா? இல்லையே. கூட எதுவும் போடலையே. எஸ்கேப் head for the entrance to the sewer near the tunnel. Okay, இங்க இருக்கு. என்ன பண்ணும்? Smoke grenade. வீட்டில் ஒன்றுமே தெரியும். இங்கே இருக்கு. ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு வந்துருக்கு. ஆனா சுத்தமா ஒண்ணுமே தெரியல. செம்ம இருட்டா இருக்கு. ஆனா இதோட சிஸ்டம் சவுண்ட் ஓவர் அதிகமா இருக்கு. எனக்கும் நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். அது குயின்றுச்சு இவ்வளோ நேரம். ஓகே, என்ன ரெட் கலர்ல இருக்குது? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கையில் அந்த கன்னு இல்லை ஒரு எடுப்போமே. நான்லீத்தல் வேணா, கையில் வரும். நான்லீத்தல் மட்டும் தான் இருக்கா? சூப்பர்.
ஜி ஒன்றுமே தெரியல ஜி இங்கே. பிரைட்னஸ் ஏற்றி ஆகணும். ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேன். Little bit better, little bit better. எங்க இருக்கு ரூட்டை கண்டுபிடிக்க இது வரும். பாருங்க எல்லாமே ஹாலோவாக இருக்க தவிர இது கிடையாது. இந்த சைட்லையுமே அதே மாதிரி தான். மேலே ஏறுறதுக்கு எதுவும் படிக்கட்டு எதுவுமே கிடையாது. என்ன ஜி இது? எங்க இருக்கா? Shit. Sorry, my bad. Deadman gali aga pogirar. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. உங்க குட்டியை தேடி தான வரான். கையில கொடுக்க வேண்டியதுதானே. For soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Memories change ஆவறதா அவ்வளவு போல. சரி ஏதோ ஒன்று ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name.
வந்துட்டோம். என்னாச்சு? வெண்ணம் மாதிரி இவருக்கு அந்த இது கிட்ட ஷிவர்ஸ் ஆகுது போல. சரியா இருக்கு. சிகரெட் எல்லாம் கூட இதுல வந்துருமா? சோல்ஜர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போறாங்க. நம்மளை தேடி அனுப்பி விடுறோம். என்கிட்ட வேற இந்த கண்ணு தான் இருக்கு. நான் லீத்தல் கண்ணு இருக்கு. லீத்தல் கண்ணு யாரா இங்க வச்சிருந்தாங்கன்னா நல்லது. எப்பா அசால்ட் ரைஃபிள் ஒன்று இருக்கு. எஸ்கேப் பண்ணி அதை முதல்ல எடு. அந்த செல்லத்தை எடு. Where's my baby? I want my baby back. Don't let me down, boy. Ammo with me. Automatic grenade होना anti-BT gun बोला था. Mille. ஐயோ அந்த கண்ணுங்க சரி ஆன்டிபிடி கண்ணு கையில் வச்சுட்டு
ஷாட்கன் மத்து அவ்வளோதான். ஷாட்கனுக்கு ஆமோ மத்து ஆமோ டைப்பு ரொமாட்டிக் ஷெல்ஸ் எல்லாம் வேணாம். ஷெல்ஸ் ஓகே. சரி அல்வா Yes, assault. Open fire. இங்கே இருக்கிறவங்க அசால்ட் ரைஃபிளும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோ ஆமா இல்லை. இப்போ நம்மளோட கோல் என்னது? Defeat the mysterious man. Okay, defeat means then no other option. Okay, done. Armor good. Need resources.
reinforcements. Go. My dear. Open fire. Okay. அவன்தான் மிஸ் பண்ண எங்கன்னா ஓடி போயிட்டான். கீழே இருக்கான் போல. எவ்வளோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸு. ஆர்மர் எனக்கு திருப்பி கொஞ்சம் ரைஃபிள்ஸ் வேணும். அங்கே இருக்கு. ரைட்டு, அவனுங்க அங்கே போட்டோம். அங்கே போயிட்டு அந்த ரைஃபிள் கண்ணை திருப்பி எடுப்போம். ஆட்டோ ரேஞ்ச் முதல்ல இது கண்ட்ரோவாக இருக்குது. பிளட் பேக் இது வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவோம். ஆஃப்லோட், இதுவும் ஆஃப்லோடு. ஷார்ட் கன் இருக்குது, அசால்ட் ரைஃபிள் 2 இருக்குது. ஓ, ஆல்ரெடி 2 இருக்கா? நல்லது. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நல்லது தான். ஓகே, பிளட் பேக் வந்து யூட்டிலிட்டிக்கு போட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் பிளட் பேக் தேவைப்படுது, அதை எடுத்துப்போம். மற்றபடி இஎஃப் ஸ்டோரேஜ். Where are you, baby? No, ஷார்ட் பண்ணனா. ஐய், வேறு எங்கே இருந்த? திருகாலி
இருக்கான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லா சோல்ஜரும் காலி. ஒரு சோல்ஜர் தானே அவ்வளோதான். இவனுக்குவோம், நம்மளுக்கு தேவைப்படுவோம். காலியா? காலின்னு சொல்லு ப்ளீஸ். சப்பாடா. Defeat the mysterious man. This is all my fault. I should never have put you in that prison. என்ன கடப்பா, எந்த ஊர் மூட்டை, எனக்கு எங்க லட்டு அப்படிங்கிறாங்க. இருக்க பார்த்துட்டு யார் நீ? டாக்டர் நடக்குது ஒரு மாதிரி. இல்லை இல்லை, அது கிராவிட்டியில் தான். முன்னாடி வந்த விஷன்ஸில் எல்லாரும் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறவங்களெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஒரு பிபியை தூக்கின்னு போன மாதிரி காமிச்சாரு. ரிமைனிங் வந்து அவர் போய் உள்ள தேடி உள்ள இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருக்க சோல்ஜர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாரு. எல்லாம் எவல்யூஷனுக்கு வேணுமாப்பா? இதுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லையா? முக்கியமான ஒரு சண்டே முடிச்சிட்டோம். அந்த பேபி உன் கையில் இருந்த பேபி. Doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago.
A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. Okay. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. இவரோட வைஃப் தான் She'd been இறந்துட்டு pregnant, போல poor இருக்கு. woman. மேபி அந்த குழந்தையா They கூட were இந்த going குழந்தை to name இருக்கலாம். their son, Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. அதான் நெத்தில சர்ஜரி போட்ட மாதிரி இருக்கு. Grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. ஐயோ. I never had a birthday. எதெல்லாம் ஆர்கன் சரியா ஒர்க் ஆகலையோ இவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா கிரியேட் பண்ண முடியாது. எதெல்லாம் ஒர்க் ஆகலையோ செத்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஆர்கனை தூக்கி இதுக்குள்ள சொருவி விட்டாங்க. இந்த ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மான்ஸ்டரோட லெஜெண்ட் மாதிரி. You have one. BB too. எல்லாருமே ஒரு ஒரு வித்தியாசமா தான் இருக்கு. No such connections. No mother. No afterlife. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. கொஞ்சம் எமோஷனலி அட்டாச்டா இருக்காரு. அதான். You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. Clifford Unger. I looked him up in our database. In the data. Found a match. Oh, இருக்கா match. Nice. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. குளிப்போம். Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. Oh, If okay. my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our heart,
all occupy the same world, but our souls, our car, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. Still there, Sam? If so, I have a request. என்ன ரிக்வெஸ்ட்? When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Okay. இல்லு என்கிட்ட ஏன் விளையாட மாட்டேங்கிற? என்கிட்ட வர மாட்டேங்குது. லவ் சிம்பிள், லவ் பபிள் விட மாட்டேங்குது. கிளம்புறேங்க. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want to repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know. Oh. Scanning bridges ID. Verifying ID. Thank you for all those hoteliers, particularly Polaka. All clear. Polaka only. Sam Porter Bridges. அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னு பாப்போம். Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. ஓகே, இப்போ அங்க போணுமா? It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you
I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the death stranding. ஸோ இப்போ என்ன Suffice it பண்ணுவோம்? to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. தாய் கண்ணா One, two. Claiming anchor maybe. Container is தேவை, PCC தேவை, blood. Gun, shotgun, I believe தேவையில்லை, ஆனால் போலா கன் தேவை. சால்ட் ரைஃபிள் வேண்டாம், வச்சிருப்போம். Take on orders. Orders for Sam. Corpse delivery. Recovery includes அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. Corpse delivery. Less than 50% damage. Okay. எதுவுமே இல்லையா இங்க? எனக்கு அண்ணன் தேவைப்படும். லாங் ரேஞ்சுன்ட்டு ஒன்று வருமே. லாங் ரேஞ்ச். ஆன்டிபிடி நான் லீத்தல் அசால்ட் ரைஃபிள் ஒன்று இல்லை, எஸ்எம்ஜி ஒன்று இருந்தது. ஆன்டிபிடி ஓகே. ட்ரக்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம், நம்ம டைரெக்டாக இதுக்கே போயிடலாம்.
right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millington's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. அதெல்லாம் எடுத்து லாக்கர்ல போட்டுருவேன். கீழே விழாத. ஓ இது இந்த மாதிரி இதுவா, அதனால யூஸ் பண்ண முடியல போல. ஓகே ஒரு வழி இல்லை, என்ன பண்ணுவோம். இந்த இது பிரைவேட் லாக்கரில் போட்டு வைப்போம். நல்லா போயிடுச்சா, சூப்பர். ஓகே இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா Keeping on. Weapons restrictions limited. இங்கே பிரிட்ஜ் யாரை போட்டிருக்காங்க, நல்ல விஷயம். கரெக்டாக போகிறோமா? கரெக்டாக தான் போகிறோம். டாக்டர் கிட்ட வந்தாச்சு. இப்போ டாக்டர் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ தூரம் எப்படி போகிறது? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons restrictions lifted.
டவுட்டு தான் இந்த ரன்னு. சரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். காலியா? ப்ளூ. என் வண்டி எங்க? ஒன் ஹேண்ட் இருக்கிறத மாற்றணும். Too close. அவ்வளோதான். இப்படி தான் நம்ம ஓட்டி ஆகணும் போல இருக்குது. வந்துட்டோம்.
டேமேஜ் எவ்வளோ இருக்கு இங்கே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. The skin on my teeth. ஓகே, டெலிவரி பண்ணிட்டோம். Delivery complete. Displaying performance evaluation. சரி சரி, காமிச்சே ஏ போதும். 2 ஸ்டார் வந்துச்சுன்னா கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. கியூபிட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். New strand established. Thermal pad. Okay. Pocket shape வேற மாதிரி இருக்கு. Please proceed into the facility with a cadaver. இது வந்து அப்படியே கையோட இது Please பண்றது. access delivery terminal for further information. Resuscitation. செகண்ட்ஸ் தாங்க இருக்கு, சீக்கிரம் போங்க. அந்த 30 செகண்ட் பாருங்க. இவரு ஏஞ்சுப்பாரா இந்த கேப்ல? Hardman. கார்டியாக் அரெஸ்ட். Administering shock. Stand clear. ஹார்ட்மேன். என்ன ரிவர்ஸ்ல ஓடுது? Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, sir. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher.
218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartmut's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. ஆக்சுவலி இப்போதான் நம்ம பாதி கேம் And after வந்திருக்கோம் a நாங்க. while, they started 15 calling me எபிசோடு இருக்கான். the beach scientist. இது 8th ஹார்ட்மேன், இன்னும் 9th ஹிக்ஸ், 10th டை ஹார்ட்மேன் I'm glad இருக்கு, we could have this 11 conversation. கிளிஃபோர்ட் அங்கர் அவன் வருவான் போல திருப்பி. அப்புறம் 12 பிரிட்ஜஸ், 13 சாம் ஸ்ட்ராண்ட், 14 லோ, அப்புறம் A body that doesn't 15 necrotize. டுமாரோ. என் கேம் ஒரு எபிலோக். No sign of decomposition. பாடி It's as if she were still முடிக்க alive. முடியாது போல இருக்கே. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned.
Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. நல்லா Before I படுத்துக்கிறது. forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. ஐயோ வெயிட் பண்ண சொன்னா போல. Artist impression. Antique record player என்ன வச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். வேல் ஸ்கெலிட்டன். ஓகே. Mama swimming. Oh, good. Hey. இது வந்து 3 தானே. 4 2 just logo. Stand here. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous.
defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one, and intercourse, I suppose, verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Deathstranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You might
mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Deathstranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Deathstranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. சரி Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. இதில் இப்போ ஸ்கிப் The பண்ண past முடியாது informs ஸ்கிப் the பண்ணா present and aids us in ஆப்ஷன் building காமிக்கலன்னு the வச்சுக்கோங்க future. நம்மளுக்கு She was இருந்தாலும் careful ஸ்கிப் to impress that பண்ணணும் on us before she இந்த went கதை west. தெரியாது. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. சரி ஐயோ இதை தூக்கி அங்கே வச்சிடலாமா? பரவாயில்ல எல்லாம் சேஃப்டியாக போட்டு வச்சிருக்கிறாரு. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. ஓகே இன்னைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஓடி இருக்கு?
3 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. இப்போதைக்கு இது போதும். ஓகேங்களா? 1:30 கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போரிங்காக போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இதர் GTA இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களான்னு கேட்டுட்டு போய் பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைற பட்சத்தில் அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே விட்டுட்டு போனது கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, கூட பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ். பாய்.